This is my solar-powered car. And that's how it works. Sunlight falls on the panels, creating an electric current on them. Electricity accumulates in the batteries, then I just use it on the way. Now I will install the batteries and everything will be ready. These batteries are very special, lithium iron phosphate. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It turns out 28 cells. Each with 3.2 to 3.3 volts. This means that if we connect them all in series, we will get 92 volts. And we need 48. We have this motor wheel, and that's another one. And each of them has personal controller. What if each of them also has a personal battery? That means we need to divide 92 by 2, and we have 46. It's less than necessary, but I think it's still enough. This one for left wheel and this for right. Now I just connect cell in series, minus to plus, plus to minus. Изобретатель из Петербурга, ну не то что представил миру, а просто выехал на улицу на машине на солнечных батареях и произвел настоящий фурор и огромное количество постов в социальных сетях. The next step, installation of stop signals. Just look at this. Good damn, love it. Все это собрал вместе, приправив щепоткой таланта, и явил миру свой авторский электромобиль Никита Поддубнов. I'm going to drive this 3000 kilometers to the China's border, through the desert of Kazakhstan. Now I will install a control system that will allow me to control all the electronics, using my smartphone for this. You see Arduino Nano microcontroller. Just forgot about it because I have something better. This controller has a built-in Wi-Fi and 30 pins, but we need only 8. Left turn signal, right turn signal, headlights and parking lights. Brake lights, horn and 3 relays are still free. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Great! Я знаю, Никита, что вы планируете отправиться в путешествие летом, но немножко нужно доработать. Конкретно над чем сейчас работаете? Сейчас работаем над тем, чтобы автомобиль управлялся через Wi-Fi. Here's what I got. Just 226 lines of code and controller is ready. The next step is to create a program for Android. Surprisingly, sometimes it can be easier than Arduino. Кто самый клёвый? Конечно же вы, мой господин. Now I turn on the access point on the phone. The controller is connected and now, finally, all relays will be controlled just by a tap on screen. Нажимаем вот эту вот кнопочку. Ой, релюксы сработали. Мы едем вперед. Нажимаем еще раз. Хоп, режим парковки. Так, поворот налево. Поворот направо. Forward is turned on and parking lights is on. The headlights are not installed yet, otherwise they will turn on too. Now I turn on the turn signal and it works too. I also added animation here. Funny moment, to turn on emergency lights, I need to turn on both turn signals at the same time. Now speech recognition. Parking mode. Режим парковки. Исполняю, мой господин. С нетерпением ждем вашего возвращения. Служить вам одно удовольствие.
Ta-da! And my favorite. My car key is my phone. The car won't run without it. Ну что ж, Никита, теперь с вашего позволения тоже присяду за руль. Да, У пожалуйста. меня есть автомобильные права для вождения. Ну что же, включаем тогда. Включить переднюю передачу. Осторожно, мой господин, не разбейтесь. Все, Ну, поворачивайте. госпожа тоже не разобьется. Так, поворачиваю руль. О. Вот так вот. Так, А как- руль-то, кстати, тут от велосипеда. Да? Да, это вот на всякий случай, если гаишники спросят, что это за чудо техники. Я скажу, это велосипед, смотрите, руль какой. Как тебе такое, Илон Маск? Я надеюсь, ты смотришь нашу программу сейчас и немножечко завидуешь. Time to install brand new LED headlights. It's perfect. Now I select forward gear and the headlights turn on. Turn signals. Left. Right. Everything works fine. This battery is 47 volts now, but all this electronics at 12 volts. So that it can work, I install a voltage converter. 12 volts and 20 amps actually will be enough. And I made a phone mount on handlebar. Никита Поддубнов – классический изобретатель-самоучка. Одержим, слегка растрепан, руки по локоть в масле. Тот случай, когда о своем изобретении может говорить часами. Иху! О, заработало! Транспортное средство работает только на солнечных батареях. 7 часов заряжается, потом со скоростью 30 км в час едет. Одного заряда хватает, чтобы добраться до Пскова, к примеру. Finally sunny! Let's check something out. All my solar panels are connected in series through a special controller. It allows for the most efficient charge control. I wonder if it will be possible to get underway directly from the sun without using batteries. The wheel began to spin, but very slowly and only without load. It turns out that it is impossible to go directly from solar energy or not. I just need to increase the power of the panels. I can buy something more efficient, but it's too expensive. Maybe add some more, but where to get a place to add them? Make a trailer. Trailer is ready. This controller will be responsible for the panels installed on the car, and this one for the trailer. So, trailer on position, the solar panels are directed towards the sun, the current is supplied to the motor directly from the charging controllers. We have only solar energy. Turn on the gear and turn the throttle. Wow! Now it remains only to assemble the trailer mount and test it on asphalt, because dirt creates unnecessary resistance. But even so, it turned out to move. Soon we will conduct full-fledged tests, and in the summer I will drive 3000 kilometers on it.